আমাদেরকে ক্লিয়ার হতে হবে যে না আমরা এটা বুঝতে পারি। Is this clear for everyone? তখন আমরা যেটা করলাম যে এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উই নিড টু সলভ। কেন সলভ করতে চাচ্ছি? বিকজ বেসিক্যালি উই ওয়ান্ট y as a function of t সমান সমান what is it? আমরা এটা চাচ্ছি। So that we can explain and find the displacement of the system for any value of t from the starting 0. তাহলে এখন 0-র পরে মেবি 5 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড বা 5 মিনিট, 10 মিনিট পরে ক্যান বি সেকেন্ড, ক্যান বি মিনিট, আমাদের সিস্টেমটা এখন কোন পর্যায়ে আছে এই জিনিসটা খুব সহজে আমরা বের করতে পারবো। উই ক্যান ভেরি সিম্পলি মডেল দিস। এই জন্য আমরা এই জিনিসটা ইউজ করি। তো এটা একটু দেখি আমরা এইটা বার করার জন্য আমরা কোন স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করব। দ্যাট স্ট্র্যাটেজি উই নো, আমরা এটাই we have been discussing for so so many classes now, সেটা হচ্ছে লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। তো লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করতে হলে আমাদের বেসিক্যালি এখানে আমাদের কোনো কিছু মনে রাখতে হবে না। দি টেবিল উইল বি গিভেন। সো আমাদের যে বইতে যে টেবিলটা আছে ওটাই দেওয়া হবে। So what we will do is basically we just look at the table and see how we can convert. তো এখানে তো এরকম কোনো ডিফিকাল্ট কোনো মানে ফাংশন নেই। ইটস অল আইদার ফাংশন অফ ওয়াই, না হলে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ ওয়াই, না হলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, এরকম। তার মানে বেসিক্যালি এটা খুবই সহজ। এটা করলে পরে কিছুদিন লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলে পরে এটা স্ট্রেটও লেখা যাবে। এটা খুবই সহজ ওই সেন্সে। তো লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলে পরে ইউ ক্যান সি যে লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বেসিক্যালি উই টেক বোথ সাইডস, লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড অফ দ্য ইকুয়েশন। লেফট সাইডের যে ভ্যালুটা, সরি রাইট সাইডে যে ভ্যালুটা, সিন্স আমাদের ইনপুটস we are told take the input r of t at time 0 is r of t is actually 0, and there is no value for it given. So essentially we can take the Laplace of 0, Laplace of 0 যে মানটা আসবে সেটাই। তো Laplace of 0 মান আমাদের we discussed Laplace is based on your differential equation. So 0 means there is no change. So Laplace of 0, Laplace variable of 0 হলো এই যে Laplace of 0. So Laplace of 0 is essentially 0. এটাই। ওকে, তো আমরা তাহলে এরপর থেকে স্টার্ট করি করা। এইটুকু তো লাস্ট ক্লাসে ছিল, আমরা এরপরে থেকে করি। What I will do is I will pull up a Word document and you also continue with me. তোমরা যেহেতু you are attending the class, you do this also in your copy. যদি এটা দেওয়া আছে তারপরেও এটা সাথে সাথে একসাথে করলে পরে you will actually understand better. আশা করি সবাই can see my screen. No one. তো আমরা এখন করলে পরে I think all of you can also see this. We'll essentially do from here. হ্যাঁ, so আমাদের যেটা আসছে you have so আমরা essentially যেটা পাচ্ছি যে we took the Laplace of your the different variables
the two sides. So y double prime, this is with 1 plus Laplace transform of 5 y prime plus Laplace transform of 6y, আর এই পাশে Laplace of 0, so এটা 0, ওটা আমাদের bother করার কিছু নাই. Given this, we solve from the equation. Last class আমরা এটা ক্লাসে derive করেছি, so I directly go to the final part that we got. So Laplace of second derivative আমরা এটা টেবিল থেকে বইয়ের টেবিল থেকে দেখে লিখলে s Laplace transform of y minus y of 0 plus Laplace transform of this. So, oh sorry, আরেকটা পার্ট আছে, minus y prime of 0 plus সেকেন্ডটার জন্য হলো 5, কনস্ট্যান্টটা বাইরে চলে আসবে, Laplace of y prime. তো Laplace of y prime হচ্ছে s Laplace of y minus y at initial value plus third part Laplace of 6y, 6 টা বাইরে চলে আসবে, and Laplace of y. So what do we know about the Laplace of y? Laplace of y is just the original y value. So this one, right? So we write that as Laplace of y equal 0. এইটা হলো লাপ্লাসের ইনিশিয়াল যে টেবিল থেকে নেওয়া। এনি কোয়েশ্চেন অন দিস? টেবিলটা থেকে কিভাবে পড়তে হয় আমি দরকার হলে টেবিলটা অন করি বইয়ে, you can see the table also. এটা হলো বইটা, you go up a little bit. এই টেবিলটা দেখে প্র্যাকটিস করতে হবে। এখানে সব ধরনেরই অঙ্ক করার জন্য যে মেইন লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম গুলো সব দেওয়া আছে, তো এখানে এটা প্র্যাকটিস করে এটা মানে ফ্যামিলিয়ার হতে হবে। হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় উইল হ্যাভ দিস টেবল, সো ইউ ক্যান directly write the values, but reading the table you have to know that how to do that. So আমি টেবিলটা দেখি, একটু উপরে মনে হয়। এই যে টেবিলটা, তো এখানে আমরা দেখছি এই টেবিলটা দেওয়া থাকবে ফাংশন অফ টি। সো সেকেন্ড এনি ডেরিভেটিভ 1 to any time is equal to that power, so second derivative a square হবে Laplace transform, then the first derivative at 0
and then if it is second derivative, তাহলে 2 minus 2 0, s0 0 হয়ে যায়, then the first derivative at the initial position, at the initial time, ওইভাবে আমাদের আসছে. So that is how we are getting this. Any question for this? No, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে প্রসিড করি. হ্যাঁ, এই পর্যন্ত তো আমাদের লাস্ট ক্লাসে we already discussed. এখান থেকে প্রসিড করি. Alright. So if you now go forward from here, the main idea is to open this thing first, put these values. So আমাদের যে ইনিশিয়াল কন্ডিশনগুলো দেওয়া ছিল, ইনিশিয়াল কন্ডিশনে দেওয়া আছে, আমি ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা এখানে সাইডে লিখি. হ্যাঁ, আমাদের দেওয়া আছে ইনিশিয়াল position at 0 time is 2, initial velocity at 0 time equal 3. So এইগুলো আমরা বসাবো. এটা হলো initial position, so this is become 2. Initial velocity, so এটা হয়ে যাবে 3. Again initial position 2. Okay, so those are the main ones. Then after that we will open the brackets. It will be s of Laplace transform of y. এটাকে y of s লেখা যায় -2 -3 plus 5 s of Laplace transform of y -2 plus 6 Laplace transform of y equals 0. Now if you open the brackets, তার মানে as will multiply this s, multiply here, s will multiply here, right? Similarly এখানে 5 টা multiply হবে. We're just opening the bracket, so we will get s squared Laplace transform of y plus minus minus 2s. I hope এটা বুঝে যাচ্ছে. -3 plus 5s Laplace of y, then again plus minus minus 5 times 2 10 plus 6 Laplace of y equal 0. আমি একটা মিনিট থামি, এই জিনিসটা দেখে নিই আমরা. আশা করা যায় it makes sense, right? তো এখন আমরা তাহলে Laplace of y গুলাকে চেঞ্জ করি. So I can write s square Laplace of y is capital Y of s minus 2s minus 3 plus 5s Laplace of y is y of s minus 10 plus 6 Laplace of y, y of t by y of s equal 0. Then what we do is we take the main variables. In this case the main variable is y, and আমাদের টার্গেট আমরা বলেছি, আমাদের টার্গেটটা কি ছিল? আমাদের টার্গেট হলো y of t টা বের করা. What is it? তাহলে ফার্স্ট আমাকে y of s বের করতে হবে, then we can find y of t. ওটাকে ইনভার্স লাপ্লাস করলে y of t হবে. So আমাকে y of s টাকে I have to find, so that's my subject of the equation. So let me take it y of s, all the ones which have y of s আমি কমন নিলাম. তো এটাতে হলো s স্কয়ার, এখানে আছে এটা প্লাস
5s plus 6. হ্যাঁ, and then বাকি যে পার্টগুলো আছে we can put here, so minus 2s minus 3 minus 10 equal 0. Proceeding forward, y of s times s squared plus 5s plus 6 plus 6, and send this over to the right side. Minus 2s becomes plus 2s, minus 13 becomes plus 13, and then y of s equals 2s plus 13 divided by s squared plus 5s plus 6. Again, if you look at this very carefully, like we discussed last time, এই পুরা উপরের জিনিসটা mx plus c, so it's linear. এই পুরা নিচের অংশটা ax square plus bx plus c, quadratic. But both top and bottom are algebraic. So I have converted the differential equation into algebra. এটা যেমন আমরা যখন আগেও ডিরাইভ করেছিলাম, we 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 discuss the same thing. হ্যাঁ, alright. So now আমরা যেটা করব, যে আমার মেইন টার্গেট যেহেতু y of t বের করা, আমি যদি y of s এর ভ্যালু মানটা বের করতে পারি, দেন আমি এটা ইনভার্স লাপ্লাস নিলে y of t বের হয়ে যাবে। সো আমি ট্রাই করব যে y of s এর মানটা বের করতে। সো আই হ্যাভ টু এসেনশিয়ালি সলভ দিস পার্ট। হ্যাঁ, বেসিক্যালি সলভ দিস পার্ট। তো in other words, so I have to do what? I have to find my y of t, and the y of t is nothing but the inverse Laplace of my y of s. And y of s টা কিছুই না বাট এটা, so inverse Laplace of 2s plus 13 divided by s squared plus 5s plus 6. এটা আশা করি সবাই বুঝেছি এই পার্ট পর্যন্ত। সো আমাকে এটা করতে হবে, এটার ইনভার্স লাপ্লাসটা নিলেই তো আমি y of t পেয়ে যাবো। সো বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে খুবই ভালো, লেট মি গো ডাইরেক্টলি টু দ্য টেবল এন্ড সি এগুলো সব লাপ্লাস। কোন লাপ্লাসটা দেখতে s 2s plus 13 divided by s square plus 5s plus 6, let's see. এরকম কোনোটাই নাই, রাইট? এইটাই হলো আমাদের কাজের ব্যাপারটা। যে পরীক্ষাতে তো স্যার টেবিল দিয়ে দিবে, তাহলে আমাদের কাজটা কি থাকে? বলে আমি যে আগে বলেছি যে হ্যাঁ টেবিল দেওয়া থাকবে, কিন্তু আমাদের ইকুয়েশন গুলোকে গুছায় নিয়ে আসতে হবে যাতে টেবিলের যে কোনো একটা মানের কাছাকাছি আসে। সো উই ক্যান আইদার টেক দ্য লাপ্লাস অফ ইট অর ইনভার্স লাপ্লাস অফ ইট। তার মানে আমাদের যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনটা রেশিওটাকে এরকম যে কোনো একটার মতো বানাতে হবে। হাউ ডু উই ডু দ্যাট? ওয়েল, এসেনশিয়ালি আমাদের যে জিনিসটা, এটা হলো একটা ফ্র্যাকশন, অ্যালজেব্রিক ফ্র্যাকশন, দিস বাই দিস। সো আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে উই হ্যাভ টু মেক দিস পার্ট সিম্পলার, সিম্পলিফাই করার জন্য। ওকে, সো সিম্পলিফাই কিভাবে করি? লেট আস ড্র আ লাইন হিয়ার। লেটস ড্র আ লাইন, যে আমরা এটা আলাদা করে করে দেন উই উইল ব্রিং ইট হিয়ার। সো লেটস ড্র দিস লাইন। সো আমার বেসিক ইকুয়েশনটা হচ্ছে 2s plus 13 divided by
s squared plus 5s plus 6. Well, আমাকে যদি সিম্পলিফাই করতে হয়, if you look at the book, all the tables that are given, এগুলোই দেওয়া থাকবে। They're very simple forms. হ্যাঁ, ওরকম বড় কোনো কোয়াড্রেটিক রেশিও নাই বটমে। তাহলে কোনো একটা সিম্পল রেশিওতে আনতে হবে। That's the basic idea. We can do this by using what is known as the concept of partial fractions. আমরা এটা করেছি, I think we have all done it in mathematics to break down a bigger algebraic equation to smaller parts. তো এই ক্ষেত্রে আমাদের স্মলার পার্টে করতে আমরা কি করতে পারি? ওয়েল, ফার্স্ট লুক এট দিস। এটাকে মিডল টার্ম ব্রেক করা যায়। সো আমি এটাকে মিডল টার্ম ব্রেক করি। যেটা মিডল টার্ম ব্রেক করা যায় সেটা এভাবে করতে হয়। যেটা মিডল টার্ম ব্রেক করা যায় না, we will have to use some other technique. So আমরা এটা আগে দেখি। এটা হলো, if we break this, we can write it as plus 2s plus Plus 3s. 3s plus 6, right? So 3 times 2, 6, s square, plus plus is plus. So 6s square হয়ে গেছে। And if I add this 2s plus 3s, you get 5s. That's the technique. আমার মনে হয় সবাই আমরা মিডল টার্ম বুঝি। So এটা নিয়ে ইয়ে করার দরকার নাই। Then if I take the factors part, it becomes s plus 2 and you get s plus 3. এটা মনে হয় আমরা সবাই বুঝি। এখান থেকে আসছে, কমন নিলেই হবে। অলরাইট, এই পর্যন্ত যদি কেউ না বুঝি, স্টপ মি, হ্যাঁ, যে স্যার এটা ইয়ে। ওকে, দেন essentially any fraction like this আমি কিন্তু দুইটা অংশে লিখতে পারি। একটা হলো s plus 2, আর একটা হচ্ছে প্লাস s plus 3। হ্যাঁ, so that এটার উপরে যা আসবে এটার উপরে যা আসবে, বাট এটা যদি ইয়ে হয়, when we try to add these two, এই দুইটার LCM হবে। LCM হলে তো বেসিক্যালি এটাই আসবে। আর উপরে কি আসবে, এখানে কি আসবে, এখানে কি আসবে, এটা আমি জানি না। So for if it is a linear function like this, আমরা partial fraction এ করি হলো, we take one constant here a, constant that I don't know, so I indicate it as a, another constant here as b. Then again I combine it. So take the LCM, s plus 2, s plus 3. এটা হবে a times s plus 3, other part of the factor, right? Plus b times, well, এটা যদি s plus 3 আছে তো s plus 2 হবে, s plus 2. And then you open this again. So as plus 3a plus bs plus 2b by s plus 2 s plus 3. আশা করি এই পর্যন্ত বোঝা গেছে। লাইক স্যার এটা করে লাভটা কি, যেখানে ছিলাম ওখানেই তো ব্যাক করলাম। হ্যাঁ, বাট এখন বোঝা যাবে লাভটা কোথায় হয়েছে। নাও নেক্সট স্টেপে বোঝা যাবে লাভটা কোথায়। ওয়েল, কম্পেয়ার দিস টু ইকুয়েশনস, এইটা এন্ড এইটা। ওকে, নিচের অংশ সেম, এটা জাস্ট ফ্যাক্টরাইজ ফর্ম। তার মানে উপরের এটা হ্যাজ টু বি ইকুয়াল টু দিস, আমরা তো ইকুয়াল লিখেছি। সো আমি লিখতে পারি যে therefore as প্লাস bs, রাইট? bs একসাথে সব s টার্ম গুলো আনলাম, কারণ কনস্ট্যান্ট টার্ম গুলো একসাথে নেই। 3a প্লাস 2b। সো এটা হলো একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম। এখানে এই পুরো জিনিসটাকে আমি একত্র করে ফেলি। হ্যাঁ, একত্র করে ফেলি। So this will be a plus b. Yes, this top should be equal to this. So it should be 2s plus 13. That makes perfect sense, right? Now, all right.
If that is the case, now therefore a plus b should equal to 2. কিভাবে? The coefficients a plus b এখানে আর এখানে s এর কোএফিসিয়েন্ট 2, দুই পার্ট যদি সেম হতে হয় s এর কোএফিসিয়েন্ট দুই সাইডে সেম হতে হবে, a plus b is equal to 2. Similarly, I hope you can all see the other part, 3a plus 2b equal 13. A simple simultaneous equation. It is solved করলে we get the values for our a and b. So এখানে আসি, solve it, we will get value a equal 9, b equal -7. এই পুরো পরিশ্রমটার কারণ কি? কারণ হচ্ছে এখন আমরা এই যে অরিজিনাল যে ইকুয়েশনটা, মানে এই যে এইটা দেখা যাচ্ছে যেটা এটাকে এখন আমি ভেঙে লিখতে পারি, because I have said that this one or this one is equal to a by s plus 2 plus b by s plus 3, which I now know from here. আমি a as 9 and b as -7, তার মানে বেসিক্যালি আমি আগে এখানে সাইডে লিখে নেই, সো দ্যাট আমাদের ট্রান্সলেট করতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, এই যে, সো হোয়াট উই নো নাও, উই নো যে your a হলো 9, 9 by s plus 2, and well, my b is -7, so আমি এখানে মাইনাস দিতে পারি 7 by s plus 3. Essentially this is your original equation. তাহলে আমি এটা এখানে এখানে এসে এখানে এসে I can just go up, আমি এখানেই লিখি, I think সবার তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, and then I do the solution below. So Laplace inverse of এটা in the assignment or in your exam you can do this separately to one side. হ্যাঁ, এই partial part you can do it in one side and bring it. So 9 by s plus 2 minus 7 by s plus 3. Okay, so this is the part. All right, so এটা যদি হয়, any question up to this? Does this make sense? এতটুকু যা করেছি, does this make sense over here? Oops, হয়ে গেল, চলে আসছি ব্রেনে। সমস্যা হলো এই জিনিসগুলা, এই বেটার, হ্যাঁ, এই জিনিসটা কি বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, সো আমরা নিচে নিয়ে আসি, let us do this next page যাই। কোথায় গেল আমার কার্সর? ওকে, এখানে নিয়ে আসি। তো আমার লাপ্লাস ইনভার্স অফ এই পার্টটা, রাইট? ওকে, এটা আরেকটু সহজ করে লিখি, তাহলে আমাদের টেবিল থেকে পড়তে সুবিধা হবে। 9 by Laplace inverse for Laplace can be distributed across any arithmetic operation. So minus Laplace inverse of 7 by s plus 3. I think now it makes better sense. Go to the table in the book. It's very similar to this, isn't it?
খালি এখানে যে 9 1 আছে, আমাদের ওখানে 9 আছে, 7 আছে, ফাইন। n is equal to e to the power minus 80, এটা কি whatever is here, হ্যাঁ। so we go back, alright, তো আমি 9টাকে বাইরে নিই, অসুবিধা কি, I take the 9 outside, Laplace inverse, and any constant can jump outside the Laplace or inverse Laplace, they have no problem. Minus 7 Laplace inverse 1 by s plus 3. So তাহলে হয় হচ্ছে 9, এই জিনিসটা হলো e to the power minus 80, minus a কোনটা, এই ভ্যালুটা a, and then what, t, right? আচ্ছা, আর এই পার্টেরটা কি হয়, minus 7 Laplace inverse of e to the power minus 3. এখানে আসলে e to the power minus 3t, right? হয়ে গেছে? Yeah. So and well definitely Laplace inverse এটা করা হচ্ছে because we wanted to get এই সাইডে কি ছিল, y of t, হ্যাঁ, ওই যে উপরে যেটা ছিল এখানে y of t equal to this, so ওই y of t টা এখানে চলে আসছে। So I have found what? I have found one equation that is a solution. This is the solution to our differential equation. This is the solution to the differential equation. আমাদের অরিজিনাল যে সিস্টেমটা ছিল of your একটা স্প্রিং, একটা ড্যাম্পার আর একটা মাস was 1, spring was I think 6, and the equation, হ্যাঁ, spring was 6, k equals 6, আর ড্যাম্পার কনস্ট্যান্ট b বা c যেটাই আমরা ধরেছিলাম, সে b damper constant, actually c দেওয়াটা better, c equal to আমাদের ছিল 5. So this setup with my output being y of t, input being r of t, এই পুরো সেটআপটা now is explained by this equation right here. So আমি এখন যে কোনো টাইম, আমি যদি বলি যে at t equal 3 seconds, what was the displacement, what was my output variable, given my input was 0 and the initial conditions, well I just put t equal to 3 here and 3 here and evaluate, I'll find the value. আচ্ছা, এখন এই জিনিস দিয়ে কিন্তু আরেকটা জিনিস বোঝা যায়, if you are very careful and if you remember আগের ক্লাসে যেভাবে we discussed, any e to the power negative term, what does the graph of it look like? The graph of any e to the power negative term looks like some decay like this, because e to the power positive something is exponential increase, so e to the power negative something is exponential decrease. তাহলে এই ইকুয়েশনটা যেটা আমরা পেয়েছি, this simple equation, it is talking about some sort of exponential decay, which makes sense because আমাদের এখানে if we translate what we know, we actually said, well, there was a spring mass damper system with these as the values for the different constants, and I had disturbed the system initially with some force, but আমি ধাক্কা দিয়ে বা টান দিয়ে ছেড়ে দিছি, so that my input was 0. There was no force acting, but the system was oscillating or vibrating because of its own inertia, and it was displacing, so yt was changing. But যেহেতু এখানে স্প্রিং আছে, ড্যাম্পার আছে, তাহলে আমরা what do we expect in real life, যে এই অসিলেশনটা, বাট এই amplitude of the oscillation should be dying out over time. So it should be dying out. So the oscillation should look like, something like this over time. And if I connect all the peaks,
সব পিক গুলাকে যদি আমি কানেক্ট করি, and definitely I did a bad job of drawing this, but you can see the curve outline. এদিক থেকেও যদি পিক গুলাকে কানেক্ট করি, they look like decay curves. So decay curves are represented by y of e to the power minus something. ওই জন্য এই ইকুয়েশনটা is actually talking about the decay shape. So that is the purpose of the model. এখন আমরা যেহেতু এই মডেলটা পেয়ে গেছি, we can put it in any microcontroller by anything that we want to control the damping system with. We have been able to model it in time domain. We can proceed. That is how we model a simple mechanical system using equation. So that is the purpose. So আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে। দিস টু নোটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে নোট আকারে দেই। এটা আমাদের হ্যান্ড নোটে লেখা আছে, বাট আমি তাও লিখে দিচ্ছি। 1, লাপ্লাসের যে লাপ্লাস ট্রান্সফর্মস আর one-to-one mapping. In other words, one Laplace has only one inverse Laplace. তার মানে যে কোনো একটা ফাংশনের একটাই লাপ্লাস হয়, আবার যে কোনো একটা লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম মেবি ইনভার্স করলে একটা ফাংশনই। হ্যাঁ, সো ইটস ভেরি স্পেসিফিক। এরকম না যে দুই ধরনের ফাংশনের লাপ্লাস নিলে একই লাপ্লাস ইনভার্স আসে এন্ড ভাইস ভার্সা। হ্যাঁ, সো ওয়ান y of s Laplace function, if taken inverse, will always give one specific y of t. যেটা আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের অরিজিনাল টাইম ডোমেন ফাংশন ছিল এইটা, এই যে এইটা y প্রাইম 5y প্রাইম and 6y, এটার ইনভার্স লাপ্লাস নিলে এটা আসে। দিস ওয়ান টু ওয়ান ম্যাপিং। হ্যাঁ, এখন বলা যেতে পারে স্যার একই রকম যদি অন্য আসবে না, বিকজ we have specified initial conditions. এই ইনিশিয়াল কন্ডিশনস দুইটার জন্য একমাত্র এই আনসারটাই আসবে। আর একটু ডিফারেন্ট ইনিশিয়াল কন্ডিশন দিলে এখানে ভ্যালুগুলো স্লাইটলি চেঞ্জ হবে। সো দিস ইজ ওয়ান টু ওয়ান ম্যাপিং। নাম্বার 2, ওকে, any differential equation of this form, y double prime plus 5y prime plus 6 equals 0, এটাকে আমি যদি ডিফারেন্সিয়েশন ফর্মে লিখি ডি স্কোয়ার বাই ডিটি স্কোয়ার অফ ওয়াই প্লাস 5 ডি বাই ডিটি অফ ওয়াই প্লাস 6 ইকুয়াল 0, এই দুইটা ফর্মে any differential equation that looks like this is an ordinary differential equation, ordinary, and they are homogeneous in here. So এটা homogeneous OD, ordinary differential equation, a format. So any differential equation you get from now on that has this sort of form, be it a mechanical or an electrical system, এরকম form, the second order আছে, first order আছে, and also initial order আছে, and it's equal to 0 on the right side. এই টাইপের যে কোনো equation is homogeneous equation and can be solved using the technique above. So this is a very powerful example. এই টাইপের যে কোনো ইকুয়েশন আমরা এইভাবেই সলভ করতে পারি। And as you will see that this is also very easy actually to do, because যে কোনো ইকুয়েশন আমরা যদি এরকম করে আমরা নিয়ে আসতে পারি, এরকম যদি আমরা দেখি, after that we can solve it very easily. So any question up to this? No, sir. স্যার জি হ্যাঁ, হোমোজেনিয়াস ওডি মানে? আচ্ছা
আমরা এটা তো জানি যে যদি একটা ইকুয়েশন থাকে y অফ টি, এটা আমরা যেরকম পেলাম উপরে অনলি ইন টি, এটার ডিফারেন্সিয়েশন করলে যেটা আসবে উই গেট অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। On the other hand, maybe y of t is y, no, y is a function of say x and say z, বা even more variables. তখন ওর ডিফারেন্সিয়েশন করলে we get terms like partial derivative of y in x, then maybe partial derivative of y in z, and so on. তো এরকম ব্যাকানোটা দেখো, এটা হলো পার্শিয়াল। এটা হয় যদি y is function of more than one term, আর যদি y is a function of a single term, we get like this, হ্যাঁ, d. Yes, সো sir. এই টাইপের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা বলি ওডি, অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। আর এই শেপের, এই রকম ফর্মের, যে এক পাশে জাস্ট ডেরিভেটিভ আছে আরেক পাশে ইকুয়াল জিরো, এই টাইপের ইকুয়েশন, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা বলি হোমোজিনাস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। এই পার্টিকুলার শেপ টাইপটাকে, কারণ আরো অনেক রকম থাকতে পারে না, এই পাশে জিরোর বদলে কোনো ফাংশন থাকতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রে আর কি জিরো ছিল, বিকজ উই ওয়ান্টেড টু ডেমনস্ট্রেট হোমোজিনাস। বাট এই পাশে যদি কোনো ফোর্সিং ফাংশন থাকে, যেমন ইনস্টেড অফ আমি তো এটাকে ডিস্টার্ব করে ছেড়ে দিচ্ছি, সো আর টি ওয়াজ জিরো, বাট হোয়াট ইফ আমি এটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছি, যদি ঝাঁকি দিচ্ছি, ঝাঁকাচ্ছি, তাহলে তো এখানে আর টি জিরো না, দের ইজ সাম ফাংশন হিয়ার। ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, এখানে সাম ফাংশন আসবে, মেবি ইন টি, ইন মেবি ইন সামথিং এলস। যদি এখানে আসে, that then that differential equation is not no longer homogeneous, হ্যাঁ, এটা নন হোমোজিনাস হয়। তো আমরা যখনই এই রকম প্যাটার্ন পাবো, আমরা যেই স্টাইলে উপরে করেছি ওইভাবে আমরা we can solve for the others. So let me stop here. We have another type of differential equation that we will see after this, but you have a look through this যেটা আমি করেছি. Any question up to this you can ask. আমরা এরপর আরেকটা করবো, so but let me just stop for 1 minute, give you time, look at this. If you have any question, you have to. Alright, তাহলে just give me 1 minute, আমি তোমার just ফোনের চার্জারটা কানেক্ট করি, but are we recording this or not? এটা কি রেকর্ড হচ্ছে? Let's see if it is recording. হচ্ছে স্যার। রেকর্ডিং হচ্ছে না, দেখাচ্ছে রেকর্ডিং হচ্ছে। ও হ্যাঁ Yes, হ্যাঁ sir. হ্যাঁ, আচ্ছা, গুড গুড। সো জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট, আমি জাস্ট একটু জাস্ট চার্জারটা লাগাই ফোনে, উই উইল স্টার্ট। ইন দ্য মিন টাইম লেট মি শো ইউ অন দ্য স্ক্রিন এগেন এই দুটো কন্ডিশন। লুক অ্যাট দিস অ্যান্ড আইল কাম ব্যাক।
হ্যালো, আশা করি সবার এটা দেখা হয়েছে। এনি ডাউট অন দিস পার্ট? এনিথিং? তাহলে আমরা প্রসিড করি। Proceed with the next part, table. Alright. So, yeah, next one. That would be ওকে, তো আমরা পরের পার্টটা প্রসিড করি। হ্যাঁ, অলরাইট। সো এটা যাতে এতক্ষণ আমরা দেখলাম সেটা হলো হোমোজিনাস ইকুয়েশন। আমি এটা ফ্রেশ পেজই নেই, কারণ আমাদের এটা কয়েকটা স্টেপ আছে বড় বড়। So, we can go another new page. So this is our second type. This is non ওটা হলো হোমোজিনাস, এটা হলো নন হোমোজিনাস ওডি, অর্ডিনারি। এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিই, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, এটার সলিউশন টেকনিক। আমাদের এই টাইপেরও কিছু প্রবলেম আমরা পেতে পারি। ফর ইনস্টেন্স, আমরা আগে একটা ছবি আঁকি। Again, spring mass damper system, or denoting a mechanical system. Say I have a spring এর সাথে you have a mass maybe 1 unit. K, the spring, is again also 1 for the K, and displacement again similar, y of t, and input r of t. But in this case, r of t is not 0, it is a sinusoidal input, sine of 2t. হ্যাঁ, আর কোনো ড্যাম্পার নাই। ড্যাম্পার দিতে পারি চাইলে, ড্যাম্পার এই ক্ষেত্রে ড্যাম্পার নাই। সো দিস ইজ ফর্ম। আমি যদি এটার ইকুয়েশনটা লিখি কি হবে? ওয়েল, মাসের পার্ট আছে, সো মাস টাইমস acceleration, which means second derivative,
t, y of t plus damper now, so 0. Spring, yeah, I have k, well, k times y of t equal r of t. Damper যেহেতু 9. Well, what is my mass? 1. So y double prime plus k also 1. So y, right? Equal, what is r of t? Well, sine of 2t. There you go. Okay. আচ্ছা, ইনিশিয়াল কন্ডিশন আমাদের প্রয়োজন হবে। ইনিশিয়াল কন্ডিশনস গুলো আগে লিখে রাখি, সাইডে লিখে রাখি আমরা ইনিশিয়াল বা বাউন্ডারি কন্ডিশনস। এই ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল কন্ডিশনস দেওয়া আছে। ইনিশিয়াল কন্ডিশনস আর y of 0 equal to, initially y, the displacement is 2, and initially at time equal to 0, velocity is 1. These are given. Particular equation problem. All right, so we have to solve this equation right here. This is যেহেতু right side 0 now, this is non-homogeneous. We solve this using Laplace transform. So how do we solve it? Again, same technique we follow like last time. You take Laplace on both sides. নাহলে তো আমাদের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে to find y of t. তো আমরা লাপ্লাস নিব দুই সাইডে। So we take Laplace transform of y double prime. আমি একবারে সেপারেট করে নিচ্ছি, হ্যাঁ। লাপ্লাস যেহেতু প্লাস বা মাইনাসে সেপারেট করা যায়, ডিস্ট্রিবিউট করা যায়, ইকুয়াল টু Laplace of sine of 2t. Well, then let's write this. এখন তো আমাদের একটু প্র্যাকটিস আছে, আমরা একবারে লিখি। দুইটা পার্টের জন্য। Well, Laplace of this is s squared Laplace of y minus s y of times 0 minus y prime times 0. So this whole thing is Laplace of y double prime plus. What about Laplace of just y? Well, Laplace of y is just y of s. Why do we bother? Right, and a Laplace of sine 2t. Well, sine 2t টা কি? Laplace of sine 2t. Well, this is something new. Let's go back to the table. এখানে দেখি ফাংশন অফ t যদি হয় sin 2t, sin ওমেগা t আছে, ওমেগা বাই s স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার। ওয়েল, আর কি আছে কিছু এরকম? না, এরকম আর কিছু নেই। সো ওমেগা ইজ জাস্ট এনি ভ্যালু ধরতে পারি, এনি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। তো sin 2t ওইভাবে হবে ওমেগার জায়গায় 2। সো ওইভাবে আমরা যদি লিখি, we get here Laplace of sine 2t হলো omega, so in this case 2 divided by s square plus omega square, right? আমি চেক করে নিই আরেকবার আমরা, just to be sure. সরি, দুইটা একসাথে ইউজ করা ডিফিকাল্ট, মাউস এন্ড পেন। এই যে s square plus omega square, সেটা 2 হলে এটা 2 স্কয়ার। ওকে, আমাদের ওমেগা হচ্ছে 2 স্কয়ার মানে 4। এই হয়ে গেছে। We have written the Laplace. Next step, well, insert the initial conditions. So আমাদের initial conditions কি কি আছে? Let me go here. Y of 0 is 2. Y of 0 is 2.
y prime of 0 is 1. আর কোথাও হচ্ছে y না নাই। Good. The initial condition inserted. এখন let's simplify this. So this will be s squared Laplace of y of s minus s minus s, আর এটা হলো 2, so minus 2s, 2s, এটা minus 1 plus y of s equal to এটা 2 by s squared plus 4. Carry forward, carry on with this. Going forward, let's see. Go forward with this. Some things you don't want they show up, huh? Okay. Let's bring to 1. Alright. Okay. So let's go forward. আমরা এসেছি হলো এখানে আরেকটু সিম্পলিফাই করা যায়। ys দুই জায়গায় আছে, আমরা একসাথে নিয়ে আসি। So it will be s square plus 1, the coefficients for y of s. Okay. Then what else we have? Minus 2s minus 1. এটা হলো এই সাইড ইকুয়াল টু ওই সাইডে থাকবে 2 by s square plus 4. All right. Let's proceed forward. Well, আমার পারপাসটা, what's my target? I want to know y of t equal to what equation? In other words, I want to first find y of s equal to what? Then take Laplace inverse to get y of t. তাহলে y of s টাকে এই পাশে থেকে বাকি সব ওই পাশে পাঠাই। So my y of s will become well, এখানে আচ্ছা এটা এক স্টেপে না করি, অনেকে বুঝবে না। হ্যাঁ, এই পার্টটুকু আগে ওখানে দিই। So it will be 2 by s squared plus 4 plus 2s plus 1. 8. So if I go forward now, okay, let's see, এখানে কি আসছে? হ্যাঁ, okay. So if we get forward, we take this on this side, সবগুলো denominator হয়ে যাবে এটা, y of s becomes 2 by s squared plus 1 and s squared plus 4 plus 2 of 2s by again s squared plus 1 and plus 1 by s squared plus 1. Ito, তিনটা পার্ট। তো এই দুটা তো সহজ, আমার তো বেসিক্যালি ইনভার্স ল্যাপ্লাস করতে হবে, রাইট? আই হ্যাভ টু টেক দ্য ইনভার্স ল্যাপ্লাস অফ দিস। সো এই দুটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস খুব সহজ, এইটা ইজ আ লিটল বিট ট্রিকি। হ্যাঁ, এটা আমাদের পার্শিয়াল ইয়ে করতে হবে, পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করতে হবে। ওকে, সো essentially let's do that. আমি এখানে একটা লাইন লিখে তারপর যাই। I want to know y of t, which is nothing but the Laplace inverse of y of s, which is তাহলে তিনটা পার্টি হবে Laplace inverse of this thing here. হবে না, এটা হবে, এটা হবে। আচ্ছা, একটা লিখি, বাকিগুলো কপি পেস্ট করি। 2 of s squared plus 1 s squared plus 4 plus বাকি দুটো। So we have this and this. And it has pasted somewhere else. Okay. These are the 3 parts. আশা করি বোঝা যাচ্ছে। এই সো আমার এটা করতে হবে, বাকিগুলো এগুলো সহজ, এইগুলা ল্যাপ্লাস টেবিলে এরকম আছে। If you just check, let's just check.
টু বি শিওর। এই যে এস স্কোয়ার আছে, এস প্লাস ওয়ান আছে, এরকম মানে উই ক্যান গেট সামথিংস লাইক দোজ, বাট ওই দুইটা ওই ফার্স্ট পার্টের মতো কোনোটারই নাই। There is no Laplace like that, so we have to fix that using partial fractions. So again, এটা you can do to one side of your copy and then bring the answer over partial fraction. So our partial fraction basically is the one we're bothered about is 2 by s squared plus 1 and s squared plus 4. এটা করতে হবে। Right? এই পর্যন্ত কি সবাই আমার সাথে আছে? I hope you are not lost or anything. একটু আমি পাস যাচ্ছি শেষ করার জন্য ওই কারণে। এই টাইপের যেগুলা, এটা তার মিডল টার্ম ব্রেক করার কিছু নেই। এটা হলো দুইটা ফ্যাক্টর অলরেডি আছে এবং দুইটা ফ্যাক্টরের উপর স্কোয়ার আছে ভিতরে। এই টাইপের গুলাকে we again split like we did last time, s squared plus 1 আর এই ক্ষেত্রে প্লাস s squared plus 4 একইভাবে স্প্লিট করি, বাট উপরে it's not gonna be as simple as last time. It's not gonna be a and b, rather যেহেতু এখানে নিচে স্কোয়ার আছে উপরে আসবে একটা লিনিয়ার টার্ম instead of just a constant as plus b. Similarly এখানে আসবে, so it will come cs plus d. আমাদের চারটা ভেরিয়েবল অ্যাকচুয়ালি সলভ করতে হবে এই টাইপের। Well, the next step is again you combine just like last time. Last time যা করেছি সেম জিনিসই করো, টেকনিক ইজ এক। once you write the এই যে এই কোথায় উপরে কনস্ট্যান্ট হবে না as plus b হবে, কি টাইপের হবে সেটা ডিপেন্ড করে নিচে কি ডিনোমিনেটর আছে। এটা একবার লেখার পরে তারপরে টেকনিক সব এক। ওকে, সো as plus b এর সাথে কি আসবে, as plus b, and with this you will get s plus 1, so এটা আসবে s squared plus 4 plus then cs plus d, so cs plus d, এটার সাথে এটা চলে গেছে, সো আসবে s squared plus 1. Okay, so if we get this then আমরা একই টেকনিকে করব। What we do is we open this bracket. ব্র্যাকেট ওপেন করতে হবে না, তো এটা সলভ করার জন্য you have to open up the brackets on these ones. এটা মাল্টিপ্লাই করা আর কি, প্রত্যেকটা মাল্টিপ্লাই করে যেতে হবে। এখানে হলো বলে এস এর সাথে এস স্কোয়ার এন্ড দিস, সো এটা হয়ে যাবে এ এস টাইমস এস স্কোয়ার, সো এ এস কিউবড প্লাস এ এস টাইমস 4, সো 4 এ এস, তারপরে আসবে এই পার্ট, রাইট? সো প্লাস বি এস স্কোয়ার্ড, বি এস স্কোয়ার্ড প্লাস বি টাইমস 4 প্লাস 4b, 4b, এটা হলো এই পার্ট আছে। ওকে, অলরাইট। আমাদের কি এখানে কোনো একটা ভুল হয়েছে? না, ভুল হয় নাই, বাট আই এম ইন আ ফিক্স। আমি এটা একটু চেঞ্জ করি, না হলে পুরো জিনিসটা আবার ইয়ে হবে, ইকুয়েশন গুলো আসবে, রাইট? স্যার এস স্কোয়ার মানে এ প্লাস বি এর নিচে এ স্কোয়ার প্লাস 4 হবে মেবি, মানে উল্টা যদি করেন। হ্যাঁ, মানে উল্টাটাও করা যায়। মানে যেহেতু নোটে করছি উল্টা, তাহলে এখানে হয়ে গেছে উল্টা। মানে এভাবে রাখলে কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আবার পুরো অঙ্ক করতে হবে আর কি ওই জন্য, বাট এভাবে হবে। আই থিঙ্ক ইট ক্যান প্রসিড, নো প্রবলেম।
এটা জাস্ট উল্টা হয়েছে, দ্যাটস ফাইন। মানে এটা দের ইজ নো পার্টিকুলার অর্ডার যে এস প্লাস ওয়ান স্কোয়ারের উপরে এ এস প্লাস ডি এর জায়গায় সি এস প্লাস ডি লেখা যাবে না। ওটা যখন হাতে অঙ্ক করেছিলাম তখন উল্টাটা করেছিলাম, এটার উপরে দিয়েছিলাম এ, এটার উপর দিয়েছিলাম সি এস প্লাস ডি, ওই জন্য আমি ইয়ে করলাম আর কি, যে ওয়াজ লুকিং ডিফারেন্ট। যাই হোক, ওটা অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এটা আমরা করি প্লাস সি এস টাইমস এস স্কোয়ার, সো সি এস কিউবড plus CS plus DS squared plus D times 1 D. This whole thing by S squared plus 1 and S squared plus 4. নিচে তো একই থাকবে। এখন তারপরে তো খুবই সহজ, সব টার্মগুলোকে কালেক্ট করতে হবে, রাইট? সো আমি যদি এখানে যাই, এস কিউব দিয়ে স্টার্ট করি, এটা একটা এস কিউব, আর আছে এস কিউব, আর কোনো এস কিউব দেখা যাচ্ছে নাই। সো আমাদের দুইটা এস কিউব আছে, সো ইট উইল বিকাম এ প্লাস সি হোল থিং এস কিউব। আমি তো সবই প্লাস, কোনো মাইনাস নাই, তো চিন্তা নাই। দেন আসি নেক্সট আসলাম এস স্কোয়ার। এস স্কোয়ার হচ্ছে এটা and এটা আর নাই, দুইটাই আছে। সামনে দুইটা লিখি, প্লাস বি and plus d and this thing s squared. I'm running out of colors, or maybe I have more colors also. এখানে আসছে না আরো color, আর সার্চ করে দেখতে হবে। যাই হোক, এস দেখি, এটা একটা আছে এস, আর এটা তো 4b, এই যে এস আরেকটা আছে, আর কোনো এস নাই। ওকে, সো উই গেট টু প্লাস 4a, আর এখানে কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে সি, প্লাস সি হোল থিং এস, and the remaining are just constant, so constants are plus 12, একসাথে ব্র্যাকেটে লিখি আপাতত, 4b plus d. Okay, so these are my then this divided by আমাদের ওই জিনিস s square plus 1 and s square plus 4 and so on. Okay, so এটা করি। এখন আমরা জানি যে এই পাশের এই যে ইকুয়েশনটা, দিস ইকুয়েশন, দিস ফ্র্যাকশন ইজ ইকুয়াল টু দিস, তার মানে 2 মাস্ট বি ইকুয়াল টু দিস অল থিংস এট দ্য টপ, রাইট? সো ওই জিনিসটা আমরা লিখি। ও, আমাদের এই পেজ শেষ, সো লেটস গো টু আ নিউ পেজ ফার্স্ট। কোথায় গেছে? সো therefore a plus c s cubed plus b plus d s squared plus 4a plus c s plus 4b plus d equal to 2. এগেন আগের মতোই করতে হবে, 2 এর সাথে যদি কোনো s নাই, তার মানে বাকি সবগুলো জিরো, therefore a plus c equal 0, a স্কোয়ারেরও কোনো টার্ম নাই, সো b plus d equal also 0, s এরও কোনো টার্ম নাই, সো 4a plus c equal 0, আর লাস্টের এই কনস্ট্যান্ট পার্টটা মাস্ট বি ইকুয়াল টু 2, because that's the only constant, so 4b plus d equal to 2. চারটা ইকুয়েশন, simultaneous equation, how many unknown? A, B, C, D, চারটা। You can solve for this. আমি আর এটা প্রসিড করি না, কারণ এটা নোটসে আছে। লেট মি গো টু দ্য মেইন পার্ট, কারণ অনেক লেটও হয়ে গেছে। আমরা এখান থেকে ABCDর চারটারই মান পাই, মানগুলা বসালে আমরা যেটা পাবো যে 2 বাই অরিজিনাল যে ইকুয়েশন s স্কোয়ার প্লাস 4 and s, আচ্ছা উল্টাটা লিখি, s squared plus 1
a square plus 4 এটা সমান সমান minus 2/3 by a square plus 4 plus 2/3 by a square plus 1. হ্যাঁ, এটা পেয়ে গেছি। এখন this whole thing I replace above in the inverse Laplace এর ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে ভিতর দিতে সো ইকুয়েশন দিয়ে দিব। সো আমরা ওই ইকুয়েশনটা আবার ব্যাক করি, যে আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল 3 পার্টসে, আমরা ইকুয়েশনটা এখানে লিখি। We are almost there, near the end. Y of t equal Laplace inverse of y of s, which is nothing but the Laplace inverse of the 3 separate components. Laplace inverse of আমরা যে এখনই পেলাম ওটা বসাই এখানে, -2/3 by s square plus 4 এটা একটা পার্ট, প্লাস Laplace inverse of 2/3 by s square plus 1 এটা গেল ফার্স্ট পোর্শনটার জন্য। আর আগেরটা কি ছিল? ইনভার্স Laplace of 2s by s square plus 1, আর ছিল প্লাস Laplace inverse of 1 by s square plus 1, এই চারটাই তো ছিল। হ্যাঁ, এটা হলো প্রথমটার জন্য, আর বাকি দুটো দিয়ে নিচ্ছি। এখন জাস্ট কম্পেয়ার ফ্রম দ্য টেবল। আমার এটাকে আমি এ স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ারও চিন্তা করতে পারি, এটাকে এ স্কোয়ার মাইনাস 1 স্কোয়ার চিন্তা করতে পারি। হ্যাঁ, আর এগুলো স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার। ও, এটা তো প্লাস, মাইনাস না, প্লাস এটা আছে। আর বাকি দুইটার উপরে তো এ স্কোয়ার প্লাস 1। তো আমরা এগুলা টেবিলে যাই, আমরা কম্পেয়ার করি। এখানে if you compare you will get this. So first one is a square plus 2 square 4, so এটাকে a square plus omega square করতে পারি। আর তাহলে উপরে এখানে আমাকে আনতে হবে 2, alright, so that will be the first one. And বাকিগুলা হলো a square plus 1 বা a square plus 1 square ধরতে পারি, in which case omega হলো 1, right? So ওইভাবে আমরা করতে পারি। So let me go back here, right? এটাকে একটু সাজায় লিখি। এখানে থেকে আমি -1/3 টা বাইরে -1/3, so then you get Laplace inverse of 1/3 যদি বাইরে আনি, 1/3 বাইরে আনলে থাকবে হলো 2 বাই, এটাকে আমি একটু গুছিয়ে লিখি, a square plus 4 কে আমি লিখতে পারি 2 square, right? Similarly next one, আমি হলো 1 তো, so আমি পুরো 230 বাইরে নিয়ে আসবো, প্লাস 2/3 ফুল বাইরে, Laplace inverse of 1 by a square plus 1 square. আমি কিন্তু নতুন কিছুই করতেছি না, আমি জাস্ট রাইটিং ইট ইন আ ওয়ে so I can use the table. স্যার, হ্যাঁ, এভাবে। জি, প্রথমটা -1/3 কেমন আসলো একটু আবার বলবেন? আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে -2/3 আছে না, এটাকে আমি লিখতে পারি -1/3 টাইমস 2। ও আচ্ছা এদিকে আচ্ছা। -1/3 কনস্ট্যান্ট টুকু বাইরে নিয়ে আসলাম, ভিতরে 2টা থাকলো, কারণ এখন 2 বাই a স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার এটা কিন্তু দেখতে এটার মতো হয়ে গেল, এটার মতো হয়ে গেল না, 2 বাই a স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার। আমি যে সাজানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা, আরেকটা দেখেন এরকম, you can see like this, right? s by s square plus omega square. If you go here, কারণ আমাদের টেবিলে তো সব দেওয়া নেই, we have to be smart and arrange না। এই জিনিসটাকে আমি কিন্তু ওটার মতো করতে পারি, 2টাকে যদি বাইরে আনি, s by s square plus 1 square, so ওইভাবে, মানে এটা হলো জাস্ট সিক্রেট ট্রিক, আর কিচ্ছু না, জাস্ট সাম ম্যাথ ট্রিক্স। জিনিস অ্যাকচুয়ালি শেষ হয়ে গেছে, অ্যারেঞ্জ করলে we can write the answer. So this will be s by
s স্কোয়ার প্লাস 1 স্কোয়ার। এই আচ্ছা, আর এটা এটা এরকমই থাকবে, এটা তো দেওয়াই আছে, লাপ্লাস ইনভার্স 1 বাই s স্কোয়ার প্লাস 1 কে 1 স্কোয়ার লিখি। নাও আমি এটা এই কষ্টটা করার কারণ হচ্ছে এক একটাকে আমি স্ট্রেট অ্যাওয়ে টেবিল থেকে লিখতে পারবো। ইউ লুক অ্যাট দিস, এইটা বা এইটা, both of these are nothing but omega by s স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার। আর এইটা, ও আচ্ছা, এটা আর এটাও এক, ওমেগা বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার। এইটা হচ্ছে এস বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার, যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এটা এস বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার। তো ওমেগা বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে সাইন ওমেগা টি, আর এস বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে কোসাইন ওমেগা। এই হলো তফাৎ, এমন কোনো আহামরি তফাৎ নেই সাইন আর কোসাইন। তো এখানে আমরা বসাই দিব জাস্ট ওয়ান স্টেপ। সো আচ্ছা, আর এই পাশেটা আমি লিখতে থাকি। এই পাশে তো বেসিক্যালি হচ্ছে লেফট সাইড হচ্ছে ওয়াই অফ টি, কারণ এখন তো ইকুয়েশন ফাইনালাইজ হয়ে যাবে, একবারে লিখে নিই ওয়াই অফ টি। সো এখানে হলো বেসিক্যালি -1/3, এই জিনিসটা হয়ে যাবে হলো সাইন ওমেগা টি। সো সাইন, হোয়াট ইজ মাই ওমেগা, 2t। ওকে, দেন এখানে আসি প্লাস 2/3, well again sin omega t, sin, my omega here is 1, so just t, sin of t গেল দুইটা, প্লাস 3 নাম্বার এখানে একটা 2 আছে দেই, এটা হলো s by this, so cosine omega t। Well, what is my omega? Well, my omega is this, s by s square plus omega square, so cosine of t, cosine of t plus last one, again this is same as this one, nothing different, so this will be again sine of t, that's it. So we have found minus, আমি আমার নোটস এর সাথে চেক করি চিট করার জন্য যে I got it right, yes we got it right, okay, that's it. So I have found a solution to my non-homogeneous ordinary differential equation. স্যার 2/3 sin Non, t আর sin t কে অ্যাড করলে uh, ah, yes, yes. আমি আসলে আরেকটা স্টেপ লিখেছিলাম এনে, রাইট? So you can do that. Yeah. Hey, you can go ahead and do that. That will become just 5/3. Right. But essentially আমরা পেয়ে গেছি, right? We have found this right there. Okay. So I found it. So this is the solution to our non-homogeneous. এখন just bear with me just 1 minute, কারণ আমরা জানি অনেকক্ষণ ধরে আছে, but just bear with me 1 minute. Look at this and look at the original equation, the differential equation that we had. Have a look at the differential equation. Original differential equation that was like this, like this, d square by dt square y plus y equal sin 2t, এরকম ছিল। এবার এটা y ডাবল প্রাইম প্লাস y, একই কথা। ওকে, লুক অ্যাট দি সলিউশন। এখানে বলছে যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টটা at any time t can be given by this, and the solution has a term, has a term that looks exactly like our input. এটা তো ইনপুট, রাইট? আমরা মানি যে রাইট সাইডে যেটা থাকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, ওইটা হলো সাম সর্ট অফ ফোর্সিং, some bump, some forcing function, some sort of input. So that input is reflected inside, is built into your original equation. And that makes sense because এটা তো forced movement করানো হচ্ছে। You had the system, let's look at the system again at the top. এটার সাথে নড়ে, এটার সাথে নড়ার কথা না। Oh no, I have maybe selected something. If you go to the top, এই যে এখানে
The system had a mass and a spring damper, but the input was not zero. It was sine 2t. This 2t actually shows up in the model of the system, and which makes sense because এটা যেহেতু নন জিরো ইনপুট, এর একটা তো সবসময় ডমিনেটিং ফ্যাক্টর থাকবে in how the system behaves. Along with that, the system will have its own intrinsic property, যেমন তার নিজস্ব মাস and stiffness, সেগুলার প্যারামিটার গুলোর ইনফ্লুয়েন্স থাকবে. So that's why you have like this. এবং যেহেতু আমাদের কোনো ড্যাম্পার ছিল না, রাইট? If you see above, we have no damper. It is just a spring and mass. Therefore, there is no e to the power minus at term. In other words, there is no decay term. It's all a combination of different sinusoidal functions, sine 2t, sine t, cosine t. তার মানে এটা যদি আমি প্লট করি, and you can go ahead and plot this if you have like a programmable calculator, বা আজকাল অনেক অ্যাপও পাওয়া যায় in computer also. You just plug in this equation. It should be some sort of sinusoidal function. May not be as simple as that, but some function. And it will not be showing much of a decay because আমাদের damping is zero. D, or I guess better to write C. Our damper was zero. We didn't have any damper. So the equation is telling you many things. It's saying that there is no damping, so the vibration will continue, or this reciprocating motion will continue, and that the input, which is sine 2t, will have a big influence in the system's performance, how the system is behaving. So আজকে এই পর্যন্তই. I again apologize যে আমি একটু লেটে স্টার্ট করেছি, কারণ আমার নেটের খুব প্রবলেম হচ্ছে, and I hope যে রেকর্ডিং এর মধ্যে সাউন্ড থাকবে, because I am using two device. ফোন দিয়ে I am talking. For some reason আমার কম্পিউটারটার microphone is not working. I don't know why. And I was on mobile data. Something wrong with the internet. But আশা করা যায় যে at least একটু হলেও বুঝতে পারা গেছে. This note you already have. তারপরেও আজকের যে নোটটা আমি হাতে লিখেছি, এই জিনিসটাও আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব. প্লিজ গো থ্রু দিস. কালকে মনে আমাদের ক্লাস আছে, ওই ক্লাসে আমরা আরেকটু এক্সটেন্ড করবো, and then that will be your syllabus for midterm, and also আমি একটা অ্যাসাইনমেন্টও দিয়ে দিব. অ্যাসাইনমেন্ট ইজ ওয়ার ইউ গেট টু প্র্যাকটিস ইন ডিটেল মোর. এই টাইপের কিছু কিছু লাপ্লাস ইকুয়েশন সলভ করা ফর আওয়ার মডেলিং পারপাসেস প্রয়োজন হবে. আমি আরেকটা জিনিস বলবো, যেহেতু এটা ম্যাথ ক্লাস না, আমি তো সব ধরনের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের টেকনিকগুলো আমি দেখাতে পারবো না. আমরা দুই রকম দেখলাম, একটা যখন স্কোয়ার নিচে থাকে, আর একটা যখন মিডল টার্ম করতে হয়. বাট আই উইল সাজেস্ট যে কোনো ম্যাথ বই বা ইভেন অনলাইনেও সিম্পল যেই ডিফারেন্ট পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের ফর্মুলাগুলো আছে, ওই ফর্মুলাগুলো একটু দেখে রাখতে. পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনের ফর্মুলা বেসিক্যালি হচ্ছে এই লাইনটা, যে যখন নিচে স্কোয়ার থাকে তখন এরকম দুইটা হবে, এবং উপরে as প্লাস বি, cs প্লাস ডি আসবে. অন দি আদার হ্যান্ড, যদি আমাদের এরকম থাকে যে একটা সিঙ্গেল ডিনোমিনেটর যেটা কোয়াড্রেটিক, তাহলে সেটাকে মিডল টার্ম ব্রেক করতে হবে, এবং করার পরে দুইটা পার্ট হবে, তখন উপরে খালি দুইটা কনস্ট্যান্ট আসবে, a আর b আর two variables, but they denote actually two constants. No s term or anything will show up here. এরকম আরো দুই তিনটা আছে, যেমন what if this is a square minus 1 square বা a square minus b square, তখন কি আসে উপরে এরকম স্প্লিট করলে. আরেকটা দেখে রাখতে পারি যে যদি কিউব থাকে, মেবি a square plus 3 হোল কিউব, এরকম তখন স্প্লিটটা কি হয়. তো এগুলো আরো দুই একটা ফর্মুলা আছে, এগুলো আমরা একটু দেখে রাখতে পারি, কারণ in exam you will not get access to your programmable calculator. If you can do partial fraction in your scientific calculator, by all means do it. I won't mind. If you can give me just the right answer, and you do the whole thing in calculator, মানে partial fraction টা, you do the whole thing and just get the answer directly. যেমন এই যে এরকম আনসার, এই যে আনসারটা ডিরেক্টলি, I won't mind if you can do it. বাট যদি
কেউ না পারে, ইট ইজ নট ইন ইয়ার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, দেন পরীক্ষায় কিন্তু পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করতে হবে। সো অ্যাটলিস্ট এক্সকিউজ মি, যেগুলো জেনারেল পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন ওইগুলো একটু দেখে রাখতে হবে। এগুলো আমার মনে হয় কলেজের বইতে, এই পিওর ম্যাথের বইতে বা ইভেন অনলাইনেও পাওয়া যাবে। খুব বেশি না, 2-3টা ফর্মুলা আছে, ওগুলো একটু দেখে রাখলে ওইগুলো, কারণ এটা তো আমি এক্সামে দিতে পারবো না। সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তো প্লিজ গো ওভার দিস। কালকে তাহলে আমরা ক্লাসে ইয়ে করবো, এটা দেখবো। আর আমি এটা সেভ করছি আপাতত। And I will definitely share this on your on your Google Classroom. So you'll get this. এটাও থাকবে, বাট এটা নোটসই, ইটস নাথিং ডিফারেন্ট। নোটসে যেটা আছে ওইটাই আর কি, ওখান থেকেই আসবে আর কি। So we have done one homogeneous and one non-homogeneous ODE using Laplace transform. And most of the system models that we do, আমরা সহজগুলাই করব এই কোর্সের জন্য। তো যেই সহজগুলো আমরা করব সেগুলো আইদার হোমোজিনাস বা নন হোমোজিনাস, এই দুই টাইপেরই। তো এই দুইটা টাইপের ইকুয়েশন গুলো সলভ করতে পারলে অনেক টাইপের অঙ্ক করা যায় এই কারণে। আচ্ছা ক্লাস, তো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন আমার সাথে পেশেন্টলি ইয়ে করার জন্য, ক্লাসে থাকার জন্য। যারা জয়েন করতে পারেনি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, it's actually difficult also to what keep the last term you got like to know. আচ্ছা, it's difficult. So আমি যেহেতু ভিডিওটা শেয়ার করব, all of you can actually see also from the video. Thank you, sir. আচ্ছা, welcome. Assalamu alaikum. Thank you for being with me for so long. আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ কালকে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।